Hello everyone. Today is August 13th and I've recorded this video using OBS Studio and the window capture option for the sources and scenes in OBS. Today we are going to do a program in linked list using Turbo C++ and a C program, and this is a screen that we get, and we start typing a program for linked list in this. So let us start typing it and then I will explain the program, how it has worked. So this one we know, this is, we are doing hash include stdio.h for the printf and the scanf and other functions, then hash include conio.h for the get ch and the clear screen functions. Now we are going to display struct node, which is describing the node of a single node of a linked list. So the node has an info part which takes in integer values, and then it has a link part which is also of type struct node, and it is called link. Okay, so this is one node, we have described it. Now we have to declare the various nodes of type struct node. So these are the nodes. New is a reserved keyword, so I am going to use new one, otherwise we'll get an error. So ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് struct നോഡിൻ്റെ ടൈപ്പിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ട് നോഡ്, ഒരു ലിങ്ക് നോഡ്, ഒരു ന്യൂ വൺ നോഡ്, ഒരു PTRഉം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, now we are going to define the various functions that are being used here. One is node creation, which does not take any arguments. Then you have void display function for displaying the linked list. Then you have void delete node for deleting a node. So these are the functions that we are going to use. Now we start the main function. Main function is started here. Okay, now I'm going to declare a choice which will display the choice of the program that you're going to do. Now CLR SCR, okay, and then do function I'm going to printf enter the choice from the menu /n, that is to go to the next line, close it, semicolon. Now we will write the menu printf /n, that is go to the next line dot node creation semicolon printf second menu is /n, that is always to go to the next line, otherwise it will be displayed in the same line. Now display the linked list. To display the linked list, okay, printf, the next one that you want from the menu is /n again, 3 dot, we need delete a node, okay,
Okay, now printf, the last one is again /n, fourth option is exit /n, complete the codes. Okay, so the menu is got. Now what do you have to do? You have to enter the menu. You have only നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ മെനു ഏതൊക്കെ വേണമെന്ന്. ആ മെനു എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് you have to enter the choice. So that is ampersand choice. Okay. Now you are using the switch case to take one of the choices. Switch case choice, open the bracket. Now if it is case 1, which is a choice, we have the function name would be, what is the function name that you're going to use? The function name would be node creation. Okay, so you have to use the same function name, node creation. Okay, node creation. After that, break statement. Okay, now next is case 2. Case 2 will be again, the case 2 was for displaying a node. The display function that we've called here is display. So you have to use the same name here, display. Okay, don't worry about the errors, we can always correct it, because you should be familiarized with the errors that happen so that you can clear it. You should recognize the error, so it's okay. Now next is case 3 would be, what was the case 3 that we had? Case 3 we used here was menu was delete, and the delete function was del node, so you have to use that. Case 3 semicolon, we are using del node. Again, break. Now case 4 you don't have to give. Okay, that we will give in the choice statement. So switch is over. Now you have a do statement. So do, you're closing it here, while choice not equal to 4. If it is 4, it will come out of the loop. That is exit. Okay, now the program is over, main is over. Get ch to be in the same screen. Now the main is over. Now we have to write for each function. You have used functions here, node creation, display. We have just named the function. You have to define the function here. The body should be defined. So void node creation. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരും നോക്കാം. ഒരു നോഡ്, നമ്മൾ നോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ഹിയർ int n, item, it should be comma item, I. We will see what item is. N will be the number of nodes that you're going to create at one shot. ഒറ്റയടിക്ക് എത്ര നോഡ് വേണം. ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നോഡിലും കൊടുക്കേണ്ട ഇൻഫോ പാർട്ടിലുള്ള ഐറ്റമാണ് ഐറ്റം. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയിന്ററായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സോ നൗ യു ക്യാൻ യൂസ് printf, enter the number of nodes for the linked list /n. Okay, you have entered. Now you need the scanf %d ampersand n, that is the number of nodes that you need, ampersand n, semicolon. Now the next step would be printf, should be small letter p, printf, enter the items for each of the n nodes /n, quotes is over. അപ്പോൾ n നോഡിനുള്ള ഐറ്റം പാർട്ട് കൊടുക്കണം, പക്ഷെ അത് ലൂപ്പിൽ കൊടുക്കണം. n നോഡ്സ് ഉണ്ട്,
അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂപ്പ് തുടങ്ങണം. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? 0 to n വരെ തുടങ്ങണം. സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ I equal to 0, I less than n, സെമിക്കോളൻ I പ്ലസ് പ്ലസ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക, 0 മുതൽ n വരെയുള്ള. ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് തുറന്നു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ നോഡിനും സ്ഥലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അൽഗോരിതം നോക്കിയാൽ അറിയാം, അവെയിൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രീ നോഡ് എടുക്കുക, അതാണ് ന്യൂ വൺ. അതിനാണ് പോയിന്റർ നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? സ്ട്രക്ട് നോഡ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണമല്ലോ. സ്ട്രക്ട് നോഡ് ആസ്ട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സ്ട്രക്റ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റ് എറർ വരും. It should be struct node asterisk. Then we use malloc, calloc, realloc ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് you automatically allocate the space required of type struct node. എത്ര സ്ഥലം വേണം? സൈസ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ സൈസിലാണ്? ഒരു സ്ട്രക്ട് നോഡിൻ്റെ സൈസിൽ. സോ വി ഹാവ് ഒരു സ്ട്രക്ട് നോഡിൻ്റെ സൈസിൽ നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ടൈപ്പിനെയാണ്? ഇൻ്റൊന്നുമല്ല, നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ട് നോഡ്. അപ്പോൾ ഓരോ നോഡിനും ഒരു ഇൻഫോ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു ലിങ്ക് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്രയും സ്ഥലം എടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ന്യൂ വണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂ വണ്ണിൽ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്കാൻഎഫ്. നമുക്ക് ഐറ്റത്തിനെ റീഡ് ചെയ്യണം. കൊമ ആംബർസൺ ഐറ്റം, ഒരു ഐറ്റത്തിനെ റീഡ് ചെയ്തു. ഈ റീഡ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിനെ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ന്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻഫോ പാർട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഡു യു ഡു? ന്യൂ വൺ ഇൻഫോ ഈക്വൽ ടു ഐറ്റം. ന്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻഫോ പാർട്ടിലേക്ക് ഐറ്റം ഇട്ടു. ഇനി ന്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് പാർട്ടിൽ എന്ത് വേണം? ലിങ്ക് പാർട്ടിൽ യു വിൽ റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഒന്നുമില്ല, നള്ളിട്ടു. കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ നള്ളു കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇഫ് I ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് ഫസ്റ്റ് നോഡാണെങ്കിൽ I ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം. PTRും ഷുഡ് ബി പോയിൻറ്റിങ് ടു ദ ന്യൂ നോഡ്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നോഡ് ഇൻ ദ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്. സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു PTR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ട്രാവേഴ്സിങ് ദ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്, ഈക്വൽ ടു ന്യൂ വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്തായിരുന്നു അത് സ്റ്റാർട്ടിലും PTRലേക്ക് ഇട്ടു. ദാറ്റ് മീൻസ് കറൻ്റ്ലി യു ഹാവ് ഓൺലി വൺ നോഡ് with the info part with the item and the null link part as null. PTR is also pointing to that only node that you have in the link list. Now you go else. ഇനിയിപ്പം I equal to 0 അല്ല, സെക്കൻഡ് നോഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ what will you do? PTR എവിടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തു? അതിൻ്റെ ലിങ്ക് പാർട്ടിലേക്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ന്യൂ വൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് PTRനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. യു മൂവ് ദ PTR ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നോഡ്. PTR ഈക്വൽ ടു PTR link. Okay, you're traversing the PTR pointer. So this else is over, the for is over, and the function is over. Now we'll do the next one, void display. ഇനി അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണമല്ലോ, നോട്ട്സിനെ എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണം. അത് printf you will write printf the linked list is as follows /n semicolon. Next, what do you write? You have to start from the beginning. ഒരു ലൂപ്പ് വേണമല്ലോ, തുടക്കത്തിനേ വരണം. സോ PTRനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. PTR is equal to സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് നോഡിലേക്ക്, അപ്പോൾ PTR will point to the first node in the link list. Then PTRൻ്റെ ലിങ്ക് നള്ളാവാത്തത് വരെ PTR not equal to null, അതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ. not equal to null.
This is the stopping condition. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? null അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ptrന്റെ പുതിയ വാല്യൂ എടുക്കണം. ptr link. This is the new. That is go to the next node. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? printf %d space കൊടുക്കാം /t %d comma what are you going to print? The info part of the node that is pointed to by ptr. അപ്പോൾ ptr എങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു? അതിൻ്റെ ഇൻഫോ പാർട്ട് എടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, now the for loop is empty. Now display is empty. ഞാൻ ഇനിയിപ്പം delete നോഡിൻ്റെ എഴുതുന്നില്ല. നമുക്ക് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് delete നോഡിലേക്ക് പോവാം. So first what we'll do is we'll save this program. Save this as linked list .c. Okay, linked list .c like aaki. Now we have to compile. Alt C. We'll see whether there are errors. There are no errors. നമുക്ക് ഇനി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. റൺ ചെയ്യുമ്പം no, that error is because we have not used the del node. അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, you just comment that. Because del നോഡിൻ്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, del നോഡിന് നമ്മളൊന്നും നോഡ് എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. We'll comment this here. This break also we'll comment. ഇനി എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി കമ്പൈൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സക്സസ്. ഇനി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? There's an error. Where did I use? Somewhere symbol print in module. Undefined symbol. Did I use somewhere like that? Undefined symbol print. Printf. This is, yeah. See here, I should be using printf. Okay, success. Run this. So see this, enter the choice for the menu, from the menu, and they have given ഈ printf നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നോഡ് ക്രിയേഷൻ 1 2 3 എന്ന് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ്, ആദ്യം ഇപ്പോൾ നോഡിൽ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ 2 ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. അതായത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് 2 കൊടുത്തപ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ഒന്നും വന്നില്ല. ദ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇസ് ആസ് ഫോളോസ് കോളൻ. ഡു വൈൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അഗെയിൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ മെനു ആസ് എൻറ്റർ ദ ചോയ്സ് ഫ്രം ദ മെനു. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഒരു പുതിയ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ 1 ഇട്ടു. അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ് ഫോർ ദ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു എൻറ്റർ 3. നൗ എൻറ്റർ ദ ഐറ്റംസ് ഫോർ ദ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു എൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഐറ്റം 3 എണ്ണം കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് 35 45 55. അപ്പോൾ നോഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു മെനുവിൻ്റെ അകത്ത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എം ഗിവിങ് 2 കൊടുത്തു. 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് യു കാൺ സീ ദിസ് ദ മെനു ദറ്റ് ഐവ് ഗിവൺ. 2 കൊടുത്തപ്പം യു ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഡിഡ് ഐ ഗെറ്റ് ഹിയർ 35 45 55 എൻറ്റർ ദ ചോയ്സ് എന്ന് അവിടെ തന്നെ വന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ /n കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 കൊടുത്തു. യു ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു /n കൊടുക്കണം. എവിടെയാണ്? എൻറ്റർ ദ ചോയ്സിന് മുമ്പിൽ ഒരു /n കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. എൻറ്റർ ദ ചോയ്സിന് മുമ്പിൽ ഒരു /n കൊടുക്കണം. ലെറ്റ് us see again. കമ്പൈൽ ചെയ്തു, സക്സസ്. ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കാം. ചേഞ്ചസ് സേവ് ചെയ്യാം. ഓൾട്ട് ആർ കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ അവിടെ നോഡ് 1 ക്രിയേഷൻ കൊടുത്തു. എൻറ്റർ ദ ചോയ്സ് 3 നോഡ്സ് 32 42 52. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡിസ്പ്ലേ കാണാനായിട്ട് സി 2 കൊടുത്തു. ദ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇസ് 32 42 52. ഓക്കെ, നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സിറ്റ്. Okay, so this is how you insert a node into a linked list. Okay, inserting a node into a linked list is done like this.
Okay. Delete we will see in the next class. Delete we should be seeing in the next class.